Okay, start with the class. In last class, as far I remember actually, আমার অনেক কিছুই মনে নেই, ভুলে ভাতে মেখে খেয়ে ফেলেছি। ঠিক আছে, তো ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা আছে, যেটা মনে আছে, তো সেইটা আমি স্টার্ট করাচ্ছি। অ্যান্ড আই হোপ we have already started that particular hire purchase with the smaller values. That means you have, it is a hire purchase trading account method and hire purchase stock debtors method. ওকে, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার। ওকে, আমার তাই মনে পড়ছে। ঠিক আছে, আমি গুগল ক্লাসরুমে চেক করলাম, দু একটা দেখলাম এদিক ওদিক আছে, মনেও নেই আমার। সো today we'll finish that particular chapter. Okay, today we'll finish that particular chapter, that means hire purchase with the smaller values. I hope we have already done the hire purchase chapter in detail actually. ওটা আমি করিয়েছি, মোটামুটি মনে আছে। In hire purchase with the smaller values, I guess I will there will be, there might be some one or two question less. What I've thought of, I have given you the all the sums solution, যে sums গুলো মোটামুটি আমার কাছে আছে, I'm again sending you that particular sums in the Google Classroom. Okay, it will be better. Okay, you can see that, and again you will again you can practice it. Okay, so today it will be the last class of your hire purchase, and the next class onward will start the branch accounting. Okay, now I'm presenting your screen. Just a minute. বলো বলো, হ্যাঁ বলো। হুম। না 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 না, বলো 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 বলো, এখন একটা ম্যাথস ক্লাসই আছে, বলো বলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বলে দাও যে তুই ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা বলো, বলো যে ওটার চেঞ্জেস আছে, তো হবে না, আমার ক্লাসটাই এখন হবে। হুম। Okay, now so this is the sum of today's class. দেখা যাচ্ছে এটা? Yes, sir. Okay, fine. Sure. As you have already seen that it is a stock debtors method systems, and the rest of the thing will be discussed in the sum. So I'm just first reading out the sum. Deepak says goods on hire purchase at cost plus 60%. From the following particulars for the year ending on 31/3/97, prepare hire purchase debtor account, hire purchase stock account, sub stock account, and hire purchase adjustment account to calculate the profit earned. Okay, though it's a stock debtors method systems, but they have mentioned actually এই চারটেই বানাতে হয়। Okay, they have specifically mentioned those four accounts: hire purchase debtors account, hire purchase stock account, sub stock account, and the hire purchase stock adjustment account. uh, they have already also mentioned that hire purchase stock adjustment account for the profit earned. Okay, and they have mentioned 1/4/1996 stock with hire purchase customers at selling price 12,000, stock at shop at cost 5,000, installment overdue 8,000. So it will be simply it is a balance of the opening balance of the hire purchase stock. The second one will be the balance of the shop stock. Third one will be your balance of the debtors, hire purchase debtors. ঠিক আছে, তিনটে পর পর দেওয়া ছিল। Okay, now on the closing date, total installment that fell due during the year 1,89,440. Cash received from the customers including down payment 15,440. Total amount is 1,75,440. So this is your total installment failed overdue. That is your cash received. Then second is your goods deposits, installment due 500, but you have deposits for 400. Stock at shop at cost including goods deposits 400, 2000.
purchases amounting to rupees 1 lakh 20 and hire purchase expenses is to 3400. Okay, so now start with the sum. So ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग चारों अकाउंट बनाएंगे. So there will be your 4 account, 1 2 3, and this is the last one. Okay, so this is your first in the books of Deepak hire purchase stock account. You have hire purchase stock, then hire purchase stock adjustment. The logic is that in stock account we have to put all the things in the at the higher purchase price, or rather you can say that at the selling price, and your load will be cancelled, or the excess profit will be cancelled. From where excess profit will be cancelled in the higher purchase stock adjustment account. Stock e আমরা সেলিং প্রাইসে লিখি, ঠিক আছে. সেলিং প্রাইসে লিখি, আর তার লোডগুলো যেগুলো আছে, ওকে, লোড ইজ ক্যান্সেল, লোডটা জেনারেলি ক্যান্সেল করি থেকে, লোড ক্যান্সেল করি আমরা হায়ার পারচেজ স্টক অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে. ওকে, নাও দিস ইজ ইউর বেসিক concept of the particular hire purchase stock debtors method. Now next we have your the hire purchase debtors account, and the last one is your swap stock account. Here swap stocks will play a very important role. Okay, because the lot of things are not given. Okay, now lot of things generally refers to what, then I'll come to the that will explain to you to later. Okay, so first put your opening balance. Stock with higher purchase customer at selling price. Now it is selling price. Selling price refers to is nothing but your higher purchase price. Okay, so it will be the opening balance of the higher purchase stock, but you should remember that it is nothing but the higher purchase price. ওকে, এটা হায়ার পারচেজ প্রাইসে দেওয়া আছে, ঠিক আছে. তাহলে এটার যে লোডটা আছে, লোডটা আমাকে কিন্তু হায়ার পারচেজ স্টক অ্যাকাউন্টে ক্যান্সেল আউট করতে হবে, ঠিক আছে. তাহলে দেখ এখানে লিখছি টু ব্যালেন্স বিডি অ্যাট এইচপি প্রাইস ইট ইজ 12,000. Now the load is cancelled down here. Opening stock reserve bracketed load on opening stock. Now the calculations they have mentioned, the thing is at cost plus 60%. Cost plus 60%. So if I consider 100 as a cost, so the higher purchase price will be 100 plus 60, it will be 160. Okay, so 160 refers to your higher purchase price, and that 60 will be your profit. So the proportion will be 60 by 160. Look at that, I have already done that particular part. Okay, higher purchase by opening stock reserve, load on opening stock, it is 12,000 into 60 by 160, so it will be 4,500. Okay, so we have put that particular 12,000 in the higher purchase stock, and that particular cancelled out the load, that is the 60 by 160, that is 4,500. This is your first adjustment. Okay, next, second we have your stock at shop at cost. Okay, so it is the opening balance of the shop stock. Okay, just see that in the opening swap stock account we have written to balance BD 5,000. Second point is done. Third point, it is a balance overdue they have mentioned. Installment overdue 8,000. Okay, installment overdue 8,000, so it will be the opening stock of your debtors account. Okay, the later debtors accounted opening stock, so to balance BD 8,000. So first three entries have been completed with the related adjustments. ঠিক আছে, একটা ওই লোড ক্যান্সেলেশনের জিনিস ছিল, ওটা ক্যান্সেল আউট হয়েছে. নাও টোটাল ইনস্টলমেন্ট দ্যাট ফেল ডিউ ডিউরিং দ্য ইয়ার 1,89,440. নাও হোয়াট ইজ দ্যাট? ইট ইজ টোটাল ইনস্টলমেন্ট টু বি রিসিভড ফ্রম দ্য পার্টিকুলার কাস্টমার্স, মানে কাস্টমারের কাছ থেকে কত টাকা পাওয়ার আছে, কত টাকা পেয়েছি, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে. মানে ইটস काइंड ऑफ व्हाट इज द पोर्शन यू हैव सोल्ड, कितना गुड्स तुम उसको सेल किए थे, ठीक है. बट but that particular word is not to be mentioned in your hire purchase stock account or like this. Okay, so इसको sorry, hire purchase में उसको सेल नहीं बोला जाता है, hire purchase में उसको mention किया जाता है, it's nothing but the installment matured. Okay, इसको क्या बोला जाता है? That will be termed as installment matured. Now the journal entry for the installment matured is the it is simply the hire purchase debtors account debit to hire purchase stock account. ओके, सो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड का जर्नल एंट्री क्या होता है? हायर परचेस डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस स्टॉक अकाउंट. ओके, सो हायर परचेस डेटर्स के डेबिट साइड में हम लोग लिखे टू हायर परचेस स्टॉक अकाउंट 1,89,440, दैट्स योर इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड, एंड that is the double posting is be done here by hire purchase debtor account installment fail due or installment matured 1,89,440. It's actually considered as a sale, okay, in normal words. Okay, but in
technical words, in terms of the hire purchase, it is termed as the installment mature, but in layman's term you can say that it's a sale. Okay, that means whatever the goods have been going out from the hire purchase stock. ओके कितना स्टॉक तुम्हारा हायर परचेज स्टॉक से बाहर जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है, ठीक है. सो बाय हायर परचेज डेटर 1,89,440 इंस्टॉलमेंट फेल ड्यू और इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड. ओके, एंड सेम थिंग हैव बीन पोस्टेड इन द डेबिट साइड. ओके, सो टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट 1,89,000 इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड. दैट इज योर fourth one. Next, come to that. Cash received from the customer. It is very easy. Okay, on the debtors account, it will be posted on the credit side by bank. Nothing else. By bank, installment received 1,75,440. Done. Next what you have? Next you have the goods deposits. Installment due is 500. Actually, it is actually fetch a value of rupees, or rather post deposits at rupees 400. So on the credit side, we need to put buy goods deposits account unpaid installment 500. Buy goods deposits account unpaid installment 500. But you have repossessed the goods at for rupees 500. Now that particular goods is valuing you are reposing that goods at rupees 400, but the actual installment is due from the customer is 500. তার মানে সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে 500 টাকার জিনিসটা আমরা 400 টাকা ডিপোজিট করছি, ঠিক আছে, এটাই লজিক, ঠিক আছে. 500 এর গুডসটা আমরা 400 এ ডিপোজিট করছি, so there will be 100 rupees loss. Okay, now that particular loss is to be posted down there. Two goods deposits, 500 minus 400, it is 100. You can write here loss on goods stock deposits. Okay, you can write it, nothing else. It will be goods deposits 500 minus 400, this is 100. So the treatment will be टोटल जितना वैल्यू है अनपेड इंस्टॉलमेंट जितना है, मतलब कस्टमर जितना पैसा नहीं दे पाया लॉजिकली, ठीक है, वो कितना है, वो 500 रुपया है, ठीक है. कस्टमर 500 रुपया नहीं दे पाया, ठीक है, बट उसको उसके पास से 500 रुपया ड्यू था, बट हम उसको डिपॉजिट किए कितने में, हम उसको 400 में डिपॉजिट किए थे, ठीक है. सो 500 रुपया जितना कस्टमर ने नहीं दे पाया वो कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट हो गया बाय गुड्स डिपॉजिट बोल के, और जितना लॉस हुआ 100 रुपया, वो 100 रुपया आ गया तुम्हारा डेबिट साइड में. टू गुड्स डिपॉजिट 100. Okay, done. Next we have the stock at the shop at cost, including goods deposits 400, 2000. It is actually your closing stock of the shop stock. Shop stock का closing balance है. Okay, so by balance CD it will be 1600 because goods deposits have been already entered in your debtors account, so that is to be deducted. So the actual balance will be 2000 minus 400, 1600. ओके, 2000 टोटल गुड्स शॉप स्टॉक में. एक्चुअल में ना शॉप स्टॉक में तुम्हारा गुड्स डिपॉजिट जो हो रहा है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो नॉर्मली नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उसका जो ट्रीटमेंट था वो स्टॉक से ऑलरेडी आउट हो गया. उसको डिपॉजिट करने के बाद जितना लॉस हुआ है वो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है. सो दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स डिपॉजिट इन योर शॉप स्टॉक अकाउंट. ये कभी भी शॉप स्टॉक अकाउंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है. बट वो लोग क्या किया, वो लोग 2000 के अंदर 400 रुपया इंक्लूड करके दिखाया था. सो वी नीड टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर 400. सो 2000 minus 400, it is 1600. Okay, done. This will be your shop stocks closing balance. Now last we have the purchase. Okay, then we have the higher expenses. Higher expenses actually do not consist a part of the higher purchase account. Higher purchase के अंदर higher purchase expenses का कोई implications नहीं होता है normally, ठीक है, but हम थोड़ा उसको ट्रिकीली दिखा देंगे, बट नॉट इन द अकाउंट. ओके, नॉट इन द अकाउंट दैट यू हैव प्रिपेयर, उसके अंदर कभी भी नहीं आएगा. हायर परचेज एक्सपेंसेस विल नॉट एट ऑल अपीयर इन द अकाउंट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. ओके, सो इट इज सिंपली द परचेज इज हाउ मच, परचेज इज 1,20,000, सो दैट इज टू बी पोस्टेड इन द हायर परचेज सॉरी शॉप स्टॉक अकाउंट. শপ স্টক অ্যাকাউন্টে পারচেজটা আসবে, ঠিক আছে. তাহলে শপ স্টক অ্যাকাউন্ট টু পারচেজ 1,20,000. ওকে, সো উই হ্যাভ পোস্টেড অল দ্য relevant information of this particular hire purchase related thing. Now we coming to back to the how can you close the all these accounts. Okay, हम इसको close कैसे करेंगे, ठीक है. नॉर्मली ये डेटर्स का जो अकाउंट है ना, ठीक है, ये डेटर्स अकाउंट में सभी इंफॉर्मेशन गिवन था. जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस सीडी, दैट इज द योर बैलेंसिंग फिगर. देखो मैंने मेंशन भी कर दिया बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर. सो ये 8000 था, ये 1,89,440 था,
Installment received 1,75,440, goods deposits 500, balance sheet is 21,500. So both side you are calculating that particular 21,500 as a balance sheet. Nothing important here. Okay, just you need to balancing out the, or need to find out the closing balance of the hire purchase data. Okay, no confusion in there. Okay, now we come to the these particular things. Shop stock, it will play a very important role down there, because otherwise normally আমরা যদি বলি, okay, you can't close your shop hire purchase stock account until and unless you will get that figure. ওকে, এই যে 2 নম্বর পয়েন্ট বলে যেটা মেনশন করেছি, ইউ কান্ট গেট দ্যাট ফিগার আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ ক্যান গেট দ্যাট ফিগার, ইউ ক্যান নট ক্লোজ আউট দ্যাট পার্টিকুলার হায়ার পারচেস স্টক অ্যাকাউন্ট, এটা ছাড়া করা যাবে না। তো কোয়েশ্চেন ইজ হোয়ার ফ্রম ইউ গেট দ্যাট পার্টিকুলার থিং? It will be goods sent on hire purchase at hire purchase price. So if I find goods sent on hire purchase at cost price, then you can calculate, after adding the load, you can calculate the hire purchase price. So from that particular shop stock account, we will find that particular goods sent on hire purchase at cost price. Okay, just look at that. Goods sent on hire purchase, in bracket I have mentioned at cost. Okay, this will be your balancing figure. This is your point number 1. For that means you are closing down all the accounts from that particular point. এইটা 1 নম্বর পয়েন্ট যেখান থেকে শুরু হচ্ছে। Okay, so total is 1,25,000. Now from that you have to deduct that particular 1,600. So your balancing figure is 1,23,400. It is your goods sent on hire purchase at cost price. Again I am repeating, it is your goods sent on hire purchase at cost price. Now you have to add the extra profit, that means 60%. Okay, इसके साथ 60% add करने के बाद जितना आएगा, that will be considered as a goods sent on hire purchase at HP प्राइस। ओके, सो उसको पहले यहाँ पर बैठाते हैं। Okay, so goods sent on hire purchase at HP price 1,34,600, 1,23,400 into 160%. Why have I mentioned 160%? 100 के साथ 60 ऐड करने से कितना आता है? 160. So directly हम लोग 160% कैलकुलेट कर लिए. So 1,23,400 into 160%. So it will be 1,97,440. So 1,97,440 plus 12,000, we are deducting 1,89,440 from there. So the closing balance is 20,000. Now, so this will also be at higher purchase price. So there is two things that appears in the higher purchase price. Okay, so this one, first one, this is point number 2 and this is point number 4, because there will be load cancellation here. Okay, because you have put that particular thing at a higher purchase price, so you need to cancel out the load. The load is actually 1,97,440 into 60 by 160. আমি এখানে একটাই প্রসেস ইউজ করেছি। ওকে, whenever we are calculating that particular stock reserve, load, okay, we are using that particular fraction or using that particular proportion, that is 60 by 160. দেখ সবেতেই আমরা ওরমভাবেই করেছি, ঠিক আছে। এটা একটা সিম্পল ইয়েতে করলে বুঝতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে। বাট in any way you can write it, okay, just like this. You can also write it 1,97,440 minus 1,23,400, simple. Okay, because what is the meaning of the load? It is the difference between the cost price and the higher purchase price. So if you can deduct it, you can also calculate it. Okay, so 1,97,440 is the higher purchase price, 1,23,400 is your cost price. So if you can deduct it, you will get that particular 74,040. It is your load on goods then. Now your closing balance is 20,000. Okay, again you need to calculate the load. Okay, so it will be 20,000 into 60 by 160. The amount is 7,500. Okay, just look at that, all the relevant calculations. Okay, first you need to close down the shop stock account and get the goods sent on hire purchase at cost price. Then calculate the goods sent on hire purchase at HP price. Then cancel out the load of that particular goods sent on hire purchase. Calculate the closing balance of the shop stock hire purchase stock account, and therefrom you can calculate the load and the closing stock. Okay, so this is your 1 2 3 4 5 points are there. Okay, so your balance sheet is 20,000. You have cancelled out the load 7,500. So the remaining balance becomes, in the general profit or loss account, profit on hire purchase, it is 70,940. It is simply the addition of the credit side and balancing figure of the debit side. Okay, so ওটাকে ক্রেডিট সাইডে অ্যাড করলাম আর ব্যালেন্সিং ফিগারটা বার করলাম। সো 4,500 প্লাস 74,040 মাইনাস 100 মাইনাস 7,500, so you will get 70,940 is the stock on hire purchase, or rather profit on hire purchase, profit on hire purchase transfer. It's 70,940.
but actually the profit to be transferred in the capital account will be after deducting that particular hire purchase expenses. আমি কিন্তু হায়ার পারচেজ এক্সপেন্সেসটাকে নিয়ে বেশি কিছু বললাম না, কিন্তু লাস্টে তো ইনফরমেশনটা আছে, ঠিক আছে? হায়ার এক্সপেন্সেস ইজ 3400, so how can you treat it? Just after completion of the sum, just write down actual profit to be transferred to general profit and loss account, it is 70,940 minus 3,400, it's nothing but the higher expenses, so it will be your 67,540 is your actual profit to be transferred to general profit and loss account. Okay, so this is whole sum of that particular stock debtors method, or you can say that stock adjustment method, like this. Okay, so if you have any query, please tell me. কারোর কোনো query থাকলে বল। If you have any sum related query, please tell me. Okay, I guess there is no doubt, so just wait for a bit.